though I'm telling you are enjoying communication as of now, when compared with the foreign countries, mainly developed countries, we are almost 10 years lagging. I'm regularly going to all foreign countries. So, on the development partners, whatever you are enjoying, you may be thinking we are actually better off. But frankly speaking, almost we are 10 years lagging in communications. So, they are using 10 power 12 bits, we are using 10 power 9 bits. 4G already Japan on the 10 power 12 start பண்ணிட்டாங்க. நம்ம வந்து we are going to use it only by 10 power 2016. So இன்னும் 3G வந்து நிறைய வந்து small towns we have not yet extended. So we have lot of problems and slowly we are trying to overcome. But as such, this is one of the best topic where anybody can contribute, anybody can invent. So now let us just see who are the people responsible for your current enjoyment in terms of communication. So best these are the 5 inventions we use to see. So transistor dominated up to 1990 or 85. So my parents and grandparents in the point now, on the the TV radio wall. So now we are always attracted towards small miniaturization. But on the radio sector, wall. So system and it locked by more space. It consists of lot of transistors. Speed is unbelievably small, lot of disturbance, noise, and then 1980, the 1960 laser contribution and then semiconductor semiconductor physics came around 1980. When the mix the entire revolution took place in the area of technology. Whatever you take, medical, defense, you mention any area, the entire technological revolution took place because of laser and semiconductor invention. So in the mix we have enjoyed a lot of things. Already I told you what do I do, 1990 and fiber optics in the 1966 I'll tell you all the stories later on. But officially the entire world started using only 1980. And நிறைய ப்ராப்ளம் வந்தது. ஏன்னா மணலை மெல்ட் பண்ணிட்டு 1400 டிகிரி மணலை மெல்ட் பண்ணணும். Then மணல் வந்து லிக்விட் ஆயிடும். Then you have to dry a fiber. Already நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபைபரோட width வந்து 9 micrometer. நம்ம முடியை விட கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 times ஸ்மாலரா இருக்கும். So we have technology. இந்தியாவில் அது காஸ்ட் பார்த்தா almost 15 crore அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். So அதை வச்சு நீங்க ட்ரா பண்ணிட்டு then you can use it for various purposes. And again by mixing all these things you can go for integrated circuit. So these are best inventions so far, which is responsible for entire developments in terms of technology. So I am not claiming it is only for physics or chemistry. Whatever you are enjoying in medical scanning, whatever it is, including printer, computer output or computer speed, I3, ISOM, whatever it is, they are mainly because of all these 5 inventions. So overall they have taken care of additional invention and it has been incorporated. And day by day our technology is improving, but what will be the technological impact as of now? The basic idea came from all these 5 inventions. So Angela Pathana, the round symbol on the 4 inventions they got Nobel Prize. The worldwide in the computer science, it was actually many people claimed at a time, so they are not given Nobel Prize to worldwide work. But whereas in terms of application, it has revolutionized complete medical technology, education, whatever it is. Because of that, these 4 areas attracted a lot of Nobel Prizes from 1960. In particular, light 1960 from 2014, almost 40% or 50% of Nobel Prize got to laser technology. So, under laser, we have a lot of applications. One of the best applications is optical fiber communication, where we are using laser to carry my information. Whatever I am telling now, my students, if they have some facilities in Pondicherry University, they can listen my talk without avoiding my classes. If there is a video conferencing facilities, my message or my entire live picture will be transmitted through optical fiber. They can interact with me at the end of this session, and it is like a regular interaction of classes. So, on the other hand, we have improved in terms of technology mainly because of optical fiber and laser. So, the main thing, though these other medical people, engineering people, or all other people are using, including arts background, but all this invention came from mainly physics people, in particular theoretical physics people. So Professor Lakshmi yesterday, I think you would have mentioned about all these things. So whatever enjoyment you are doing, including optical fiber, these ideas, it was originally invented by the people from theoretical background of physics, and that's why I am mentioning or projecting this particular slide for your again motivation. So actually the world wide concept of so at the time the people they have claimed it is a group work. That's the reason they have not given Nobel Prize this particular work.
So initially there was some hesitation. Nobody, as usual, any invention came, people, I always used to object. It is dangerous to life or different things they used to tell. But after the series of debates, actually they have accepted. And finally now, this is actually responsible for all the enjoyments with the help of fiber and laser. அதே மாதிரி நீங்க கம்ப்யூட்டர் பாத்தீங்கன்னா it was actually coined by this Vincent Shaw. It was in 1937. இந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டர் ஆக்சுவலா இன்வென்ட் பண்ணாங்க. So அவர் வந்து theoretical physics background. So actually it was invented around 1837. அவர் ரிசர்ச் பண்ண அப்ப $650 தான். அந்த டைம் வந்து டாலர் ரூபி almost equivalent to 1 rupee. Now it is 60 rupees or 58 and so. It was invented around 1939. And initially I told you they used only transistor. இப்போ எல்லாமே ரொம்ப minute chips எல்லாம் வந்துச்சு. But அந்த காலத்துல வந்து they used only the walls and the transistor, many things. Next picture you can see that actually the help of the student Berry, he was able to invent computer. It was in 1937. And officially also 1939 they claimed that they had done something extraordinary, and then they have got the patent everything. And it was actually initially we used call them as ABC computer. AB stands for processor. Our student on the Berry. Usually up to 1990 we used to call ABC computer only, or 85. And after that நிறைய modernization or several developments took place. And then this is the first computer. நீங்க பாத்தீங்கன்னா almost ஒரு 50 terms இருக்கும். நீங்க பாருங்க ஒவ்வொரு டர்ம்ஸோட கெபாசிட்டி பிலீவ் ஆனது only 50 bytes தான். ஆனா நீங்க யூஸ் பண்ற சின்ன சிப்ல கூட பாத்தீங்க ஒரு ஸ்டோரேஜ் கிகாபைட்ஸ் ஆர் டெராபைட்ஸ். So அந்த very very minute or micron size it has gone. So it was the initial development. You see the size of the drum. You can store maximum only 50 bytes தான். Very very small amount of data you can store it. So you can see that almost in more ஒரு 50 drum you have used it. அதே இந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்பீட் பார்த்தா ஈவன் ஆர்டினரி கால்குலேட்டரோட ஒரு லட்ச டைம் வந்து ஸ்பீட் கம்மி தான். more than lakhs times less than in terms of speed it is when compared to ordinary your calculator. So இப்போ நீங்க ஈவன் அப்போ நான் ரிசர்ச்சிங் பாரதசன் பிச்சில் ஜாயின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எனி நம்பர் 2 into 4 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டு பஞ்ச் பண்ணணும். டேரக்டா யூ cannot enter 2 into 2 as what we are doing now. Just ஒரு கார்டுல டைப் பண்ணிட்டு கார்டு இன்சர்ட் பண்ணி it will take many or maybe some 10-20 minutes to get the value of code. So it was up to 1990. So Kajamala campus this switching. But now you know what are the developments. Just whatever you want that you can multiply. Any number, any digit is possible. But those days you see how our ancient people actually struggle it. But these are the basic developments. So அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதான் நீங்க அந்த வால்வ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். மேபி ஒரு 9 கிராண்ட் அவங்க தாத்தா பாட்டி அவங்க வீட்டுக்கு இந்த எல்லாம் கதை சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த காலத்துல வந்து நேவிகேஷன் பிளைட்ஸ் இப்போ நம்ம மெட்ராஸ் எல்லாம் வந்து ஏடிசி ஏர் டிராவல் கண்ட்ரோல் அந்த டவர் பாத்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் we are having very small computer that will take care of almost thousands of flights. But அந்த காலத்துல பாருங்க இந்த ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஆல்மோஸ்ட் 2 times of 3 times of space and the number of வால் ஆக்சுவலா யூஸ் பண்ணது வந்து இந்த மாதிரி டியூப் வந்து 55,000 டியூப் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. By using this tube you see the space occupied by this 55,000 tubes and they were able to navigate only 300 flights. அதுவும் அக்யூரஸியா இருக்காது. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர் தான். I visited many times Chennai airport. So நீங்க அங்க அந்த ATC கவர் பண்ண very small one that will give very accurate prediction, very accurate direction to pilots. So that you can avoid various unwanted problems. So அந்த காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் 300 flight. இது வந்து it was up to 1960. It was the situation. Most of the European countries பார்த்தா ஒரே ஒரு ATC தான் இருக்கும். அவங்க வந்து போன்ல வந்து they will tell to go this direction, that's the landing, எந்த டைமுக்கு எந்த டைரக்ஷன் லேண்ட் ஆகலாம் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. But later a lot of developments took place and cost was $60 billion at that time. But the cost இப்போ பார்த்தீங்கன்னா $8 calculate வந்து equivalent to that performance. So அந்த அளவுக்கு வந்து now technology has improved and lot of development took place and the size also it has been minimized like anything. So again thanks to all the people, not only physics, almost all areas of science and technology. This will be again comparison how we are doing or how we are approaching the miniaturization. So size depending on the even mobile eல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா now we can store few gigabits or terabytes, but size is very very small. So அந்த அளவுக்கு வந்து you see that technology is actually day by day it is improving. This will tell some rough idea about how our people have struggled, but idea is again basic developments. It took several years to transform from bigger size into smaller size.
ஸோ இவர் தான் ஆக்சுவலாக அந்த ஐடியா ப்ரொபோஸ் பண்ணவர். இந்த சைஸ் ஆஃப் த டிரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா பை 2020 ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் அட்டாமிக் சைஸ்க்கு வந்து we have already decided. Japan scientists and American people already they have debated. And size பார்த்தீங்கன்னா 96 இவர் தான் அந்த மூவ்ஸ் அப்படிங்கிறவர். இவர் தான் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு. With the current demand, with the current investment of money in communication and other areas, almost 1.5 years you can see that the demand for transistor and size of the transistor is reducing 2 times. Demand increasing 2 times, size is reducing 2 times. So by 2020, you believe or not, it is almost equivalent to the atomic size, where you can store terabytes. So andalukku vandu technology now, as of now, it is happening, and it is almost atomic in size in the sense you cannot see directly. So or visibly or invisible object, you can store large amount of data on lot of terabytes. That's the status of the current invention in terms of again science or communication. So then pathina the mudiyoda almost as of now we are using 40 micrometer diameter transistor. So mudiyoda diameter already sollikkum mudiyoda it vary from 60 to 120 micrometer. So almost mudiyoda 1/2 or 1/3 or 2/3 it is small. But in future it is going to be almost 1/100 or 1/1000. Andalukku size and correct. Andalukku already people have invented. And this is again the concept of miniaturization, which we are going to use it in the future transistor or future laptop. So now let us come to this communication development. So this actually on the 1837 or 39 நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன். இதை நீங்க அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ண டெலிகிராம் உடைய டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ அந்த காலம் இப்போ அதுக்கப்புறம் நிறைய அகைன் சேஞ்சஸ் வந்தது. இதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது வந்து டெலிகிராம் மெசேஜ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை. நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்போஸ் ஃபாதர் இஸ் சீரியஸ் ஆர் சம்திங் நீங்க சொல்ல ஷார்ட்டா யூஸ் பண்ணலாம். இந்த 2 பட்டன் தான் எல்லா லெட்டருக்கும் நம்ம டைப் பண்ணணும். ஸோ இப்போ மார்னிங்ல நான் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், எனர்ஜி நிறைய இருக்கும். ஸோ ஐ கேன் டைப் இட், ஐ கேன் ப்ரெஸ் இட் குவிக்லி. ஸோ ஒரு டே ப்ரோக்ரஸ் ஆகாது வந்து யூ மே பிகம் டயர்ட் அண்ட் இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் ரேட் வந்து ரொம்ப குறையும் போது இந்த ஸ்பீடும் குறையும், டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஸ்பீடு. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்போ இனிஷியலாக வந்து 1 பிட் ஆரம்பிச்சு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுக்க முடியும்போது 30 பிட் ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட இந்த வாஷிங்டன் டு பால்டிமோர் அடுத்த ஸ்லைட் பார்க்க முடியுங்க. ஒரு 65 கிலோமீட்டர் போறதுக்கு வந்து 32 நிமிஷம் ஆச்சு. அந்த அளவுக்கு வந்து வெரி வெரி ஸ்லோ ஸ்பீட் அரௌண்ட் 1965. ஸோ இட் வாஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் தி கம்யூனிகேஷன் அட் த டைம். பட் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு மொபைல் நம்பர் வேர்ல்டுல யாருடைய நம்பர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் ஃப்ரெண்டோட நம்பர் ரிலேட்டிவ் யூ கேன் கால் வித்வுட் எனி டைம்ல யூ வில் கெட் கனெக்ஷன். அந்த அளவுக்கு அல்ட்ரா ஃபாஸ்ட். பட் தோஸ் டேஸ் இட் வாஸ் வெரி ஸ்மால். இது தான் ரிசீவர். யூ see the ugly look again. ஸோ இதில் நீங்க டைப் பண்ணிட்டு in between copper will carry your information. அந்த receiver வழியா வந்து they will actually extract the message and finally the output or telegram will be given to you. So இது வந்து actually Alexander Graham Bell இதை மாடர்னைஸ் பண்ணி use the first telephone the instrument. It was in 1876 already I told you. Next slide you can see what is the instrument used by. The first telegram message which the transmitter நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் டு பால்டிமோர் 65 கிலோமீட்டர். It took nearly 32 minutes. It was in 1965. So அந்த technology was very poor. But இப்போ உங்களுக்கு again I'm repeating, now the speed is 10 to 9 bits per second. But at that time it was only 30 bits per second. Now you see the number 10 to 9 எங்க இருக்கு, 30 bits எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. See in the first use பண்ண full instrument you see the again ugly look. ஏன்னா அப்போ technology was not developed. இது வந்து ஆக்சுவலா this is a transmitter, this is a receiver, இதான் பேட்டரி. ஸோ இந்த பேட்டரி பாருங்க எவ்வளவு it was in 1885. ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து அவருடைய அதான் அலெக்சாண்டர் கிராம் பெல் அவங்க டாக்டர்ஸ் அன்னைக்கு இன்வென்ட் பண்ண ஈவினிங்கே they are celebrated. So just you see the instrument used by them. The record says 1894 but actually it was 1880. So the bit rate வந்து around 30 bit per second. And you see the transmission rate is unbelievably poor, lot of problems. So உங்களுக்கு தெரியும் இதான் ஜெனரலா உங்க ரிசீவர் அந்த போனை பிக்கப் பண்ணோன்னே நீங்க அந்த பேசுறோட வைப்ரேஷன் இருக்குல்ல, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் அந்த வாய்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வைப்ரேஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரண்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் இந்த சர்க்யூட் அந்த ரிசீவர்ல அதே மாதிரி வைப்ரேஷன் இருக்கும். அந்த வைப்ரேஷன் தகுந்த உங்க வேர்ட் வந்து அங்க வந்து ரிப்பீட். இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் we are using in communication. Now again we have changed lot of things. இதுதான் initial idea or basic idea. ஸோ நீங்க பேசுறது தகுந்த மாதிரி ஒரு அதிர்வு இருக்கும்.
அந்த அதிர்வுக்கு தகுந்த வந்து கரண்ட் வந்து அந்த சர்க்யூட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ ஆப்போசிட் எண்ட்ல வந்து கரஸ்பாண்டிங் வைப்ரேஷன் will be there, then they can take it as output. பாத்தீங்கன்னா போன் வந்து அப்போ அப் டு 1970 or 80 ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 32 இயர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா போன் வந்து மேஜர் அட்ராக்ஷன் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட். ஸோ போன் ஒன்ஸ் வந்தோடனே நிறைய பீப்புள் வந்து தோஸ் ஆர் ரிச் அட் தட் டைம், ஏன்னா ஆர்டினரி பீப்புள் கேனாட் they were not able to install it. ஸோ வந்து ரிச் பீப்புள் எல்லாம் நிறைய போன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 1980 1970 வரைக்கும் ஒன்லி 0 மட்டும் தான் உங்க டயல் இருக்கும். இல்ல போன் ஹெல்ப் பண்ணலாம். ரெண்டு பாசிபிள் எக்ஸாம் 1 to 9 எல்லாம் இருக்காது. 1990 or 1970 வரைக்கும் அகைன் உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் கேளுங்க if they are above 40 age. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 0 மட்டும் இருக்கும். ஜஸ்ட் லிங்க் பண்ணணும்னு அவங்க கேட்பாங்க, எந்த நம்பர் உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்பாங்க. ஸோ நீங்க நம்பர் சொன்னீங்கன்னா பக்கத்து தெருவா இருக்கலாம் இல்ல பக்கத்து ஊரா இருக்கலாம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இப்ப லக்கி you will get line within 1 hour. சம்டைம்ஸ் ஈவன் 1 week கழிச்சு கூட உங்களுக்கு லைன் கிடைக்காது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து it was very bad or poor communication. ஆனா வந்து everybody was they were tempted to install phone. ஸோ போன் நிறைய பண்ணும்போது நிறைய எல்லாமே மேனுவல் ஆப்ரேஷன் தான். அவங்களுக்கு மைண்ட் வந்து அக்யூரேட்டா வித் டிஸ்டர்ப்ட் மூட் they would have inserted different number. நீங்க ஒரு நம்பர் சொல்லி அவங்க நம்பருக்கு இன்செர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ராங் கால் தான் 99% நிறைய அந்த காலத்துல ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் ஆர் த வேரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் your old people or our ancient people are actually faced in communication. So first ஒருத்தர் தான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்சில், அதுக்கப்புறம் நிறைய லைன் இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. நிறைய people they wired. It was up to 1980 if I'm correct. 1990 நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் போயாச்சு. ஸோ அதுக்கு இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஆப்ரேஷன் தான். பட் வாட் ஆர் தி திங் மிஸ்டேக் வந்து சான்ஸ் ஆர் மோர் தென் 50%. The mistake, wrong line or wrong call will get it. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அரௌண்ட் 1974 in abroad, not in India. இந்தியாவில் வந்து ஒரு 10 years எப்பவுமே ஆட் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து up to 1985. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து வெரி புவர் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் the cost also very very unbelievably high. நான் என்ன ப்ரெஸ் பண்ணிருந்தா இல்ல நான் பண்ணிட்டேன், ஏதோ தப்பு பண்ணேன். சரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த பழைய சினிமா எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டயல் இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து 1 to 9 வர ஆரம்பிச்சு. நீங்க நிறைய பழைய சிவாஜி எம்ஜிஆர் பிலிம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலா 0 இருக்கும் 9 ரோல் இருக்கும். ஸோ நீங்க 1 டயல் பண்ணும்போது ஒரு லேயர் மட்டும் மூவ் ஆகும். 2 டயல் பண்ணும்போது 2 எல்லாமே வெரி ஸ்லோ, எல்லாமே மெக்கானிக்கல். இது எலக்ட்ரானிக்கலா இப்போ 1980 அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொல்லுது. நீங்க ஒரு நம்பர் ஒரு 2002 டயல் பண்ணும்போது 2 பண்ணும்போது 2வது லேயர் வந்து அது ரொட்டேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் 0 ஒரு 2 முறை, அதுக்கப்புறம் 2 முறை. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முறை ரொட்டேட் ஆகும்போது அடிக்கடி ப்ராப்ளம் வரும். ஏன்னா ஃபுல்லாக மெக்கானிக்கல். யூ see the construction also very poorly actually done it, and because of that it has created a lot of problems, though it has affected a lot of attention. ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபோன் கனெக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாடர்ன் ஃபோன் நிறைய ஸ்லைட்டாக டெவலப் பண்ணி நீங்களாம் நிறைய ஃபர்தர் ஜஸ்ட் லிப் பண்ண ஒரு நம்பர் கேட்பாங்க, வாட் நம்பர் யூ வாண்ட் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்பர் வந்து இந்தியாவில் அரௌண்ட் 1980 or 1985 நம்பர் வர ஆரம்பிச்சது. இதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி கனெக்ஷன். பட் எல்லாமே எக்ஸ்பென்சிவ் அஃபேர் அட் தட் டைம். ஸோ நிறைய பேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு வில்லேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜில் டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட்டுக்கு ஒரு ஃபோன் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி டிவி 1990 முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்த்துருக்கோம். கிரிக்கெட் மேட்ச்க்காக நாங்கள் 4 ஜமால் காலேஜ் வந்து பார்க்க முடியும். எங்கேயுமே அவ்வளோ 6 வீட்டில் டிவி அவ்வளோ இருக்காது 1990 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே மேண்டர் அட்ராக்ஷன், லாட் ஆஃப் பிரைசஸ் இட் கேம் டவுன் அண்ட் மெனி திங்ஸ் டுக் பிளேஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், பட் வெரி ஸ்லோ இன் இந்தியா. சரி, இப்போ அந்த மேனுவல் ஆப்ரேஷன் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் we have gone to mechanical switches. ஸோ மேனுவலாக வந்து நிறைய நம்பர் ராங் ஈவன் 1 week அப்புறம் 1 hour கழிச்சு லைன் கிடைச்சாலும் we got only mostly wrong connections. So I avoid to work people mainly from Europe. They have invented mechanical switches. The mechanical switches பார்த்தீங்கன்னா it will be rotating around the bearing. எவ்வளோ நம்பர் உள்ள வருதோ, ஸோ புத்தனாம்பட்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா 5 ஃபோன் கால் வரும்போது இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இந்த பக்கம் ரொட்டேட் ஆகும். ஒரு 4 ஃபோன் கால் பேக் சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா ரொட்டேட் ஆகும். நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ரொட்டேஷன் will be there. இந்த ரொட்டேஷன் அரௌண்ட் தி பேரிங்னால அகைன் ஆஃப்டர் 3 months 4 months it will give problem. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா ரொட்டேட் ஆகிட்டதுனால அகைன் it will give problem. ஒன்ஸ் இது ப்ராப்ளம் ஆகுது அகைன் உங்களுக்கு வந்து இந்த சுவிட்ச் அடுத்த சுவிட்ச் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ற வரைக்கும் you have to wait for communication. Complete communication stop. That's again other problem we have faced up to 1985 90 in India. இதெல்லாம் வேண்டாம்னு தான் 1990 ல இருந்து we have gone for telephone exchange. This thing you are going to use it for another 200 years or 500 years. இதான் நீங்க எந்த ஒரு பண்ணாலும் சின்ன ஒரு more than 1 lakh population அங்க you can see electronic exchange.
ஃபைபர் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஃபைபர் கொண்டு ஒரு மெசேஜ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இன்ஃபர்மேஷன் வந்து 1,24,000 மைல்ஸ் per செகண்ட் வந்து ஸ்பீட்ல வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த இடம் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் வந்து இங்க வந்து we are using photo detectors குறை கடத்திகள் அப்படின்ட்டு அந்த செமிகண்டக்டர் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் போட்டான் வந்து உங்க இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வருதோ அந்த பிளேட் மேல வந்து திருப்பி கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். அதுதான் ஐசி 1921 நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாரு. போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு அது பேரு. So as such, up to this, photon is carrying your information. Already சொல்லிருக்கேன், photon is a neutral particle. It carries your information at the rate of 1,24,000 miles per second. எவ்வளவு photon, number of photons வருதோ அந்த photon அந்த plate மேல விழும்போது photo detectors ஒன்று இருக்கு. அது மேல விழும்போது electrons will be emitted. அந்த electrons will be converted to electromagnetic wave. Then it will look for my mobile where it is. So அதான் இப்போ நடக்குது. அப்போ main exchange வந்து for example pitch வரைக்கும் photon will carry information from anywhere in the world. And after pitch it will be converted into electromagnetic wave up to 30 kilometers. So 30 kilometers surrounding வந்து it will be they will try to contact through mobile. So என்னோட மொபைல் நம்பர் எங்க இருக்கோ அதை கான்டாக்ட் பண்ணி then they can reach and I can talk to the people. So இதான் வந்து இனிமேல் வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அதர் குட் திங் பார்த்தீங்கன்னா you cannot see any people inside. ஒரே ஆள் மட்டும் தான் இருப்பார். ஒரு ஏசி ரூம்ல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆள் வந்து ஒன்லி ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் மல்டிபிள் பீப்புள் and manually they have done it and lot of problems we have faced. But once it வந்தாலும் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக். எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் will take care of. லைன் வந்து direct connection, dropping, adding any channel, everything will be done by computer. Programming we have done, we have excellent programming, we have people have done it. And by making use of all these things, you can see that communication is happening almost equivalent to velocity of light and no interruption, or it may be continued, or we are going to use it for another almost 500 years. There won't be any changes in this concept. There will be any change in terms of exchange or whatever it is. That's the reason the entire world we have done for fiber optics, because fiber has lot of potential and lot of applications in terms of other technology. So நான் already சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் பார்த்தீங்கன்னா day by day our aim is to communicate transmission as quick as possible.